сотрудничаем. Вот. Сейчас будет AIVV в спидране Getting Over It. В принципе, сейчас я его напишу. Запускай поток. Тем временем я пройду небольшую настройку. Здрасте. Ну, в общем, я тихо, все плохо. В общем, это Getting Over It. Очень сложная игра. Ну, люди, по крайней мере, так считают. Наша цель с помощью молотка забраться в гору. А время там начнется. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Тут мы забираемся на стену, состоящую из кучи блоков. Пока комментатор перебивает меня. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any По point. правилам я не могу поставить паузу и сделать его потише. Quit the game. Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. Это мы перепрыгиваем через вот эту лану, да. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Никто не использует этот стиль, потому что он на самом деле медленнее, чем стандартный метод, и я упал. Нет, тихо, главное не упасть еще дальше. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise.
Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is Мы real. успеем, я думаю. Ведь успеем. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a Не frustrating знаю, что game. можно The прокомментировать. frustration is just essential to the Я act просто of быстро climbing, прохожу and it's игру. authentic to the Ничего process необычного. of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. Ладно, I'd нужно have an по idea for a сейфу new устроить. obstacle, and I'd build it, test it, and it would Это usually действительно turn out to be выстрелка, ну unreasonably ладно. hard. Так, But I couldn't bring мы myself to make должны it easier. зацепиться за круговую. It already И felt тут like my есть inability to get маленький past the сейф, new надо obstacle сделать. Очень was my fault специфичное as a движение, и он у меня player не rather than as получился. a builder. Надо Imaginary mountains build подцепиться вот так, themselves from и мы our не efforts to зацепляемся climb за them. палец. And it's our repeated хорошо. attempts to reach the summit that turns those mountains into something Едем дальше. real. Ничего необычного. Шляпа. Шляпа When you're достаточно building a video сложная game часть. world, you're Если building with выиграть первый ideas. раз, And that can be like но на working with самом деле quick она set достаточно cement. простая. Надо You просто mold your ставить ideas правильное into a certain место, shape that can be played with. подпрыгнуть, And in the process of и playing не with them, they begin to зацепиться. harden and Хотя set мог. until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without Надеюсь, breaking it не into хорошо слышно. pieces and starting Кто-нибудь fresh with new может ideas. спеть? For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, Послушайте комментатора. because the objects in the stores Он are хороший. trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. Мгм. I mean they're Ну, trash in the way that достаточно food becomes достаточно trash легко. as soon as you put it in the sink. Тут мы используем Things are made to be суперспециальную consumed страту. and used in a certain context. Никто And ее не once the moment is использует, gone, но they она transform специальная. into garbage. In the context of technology, those moments pass by in Нет. seconds. Мы опять упали. Надеюсь, я в Over стимейку time, уложусь. we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the Ладно. lingua franca of the digital age. And you can build Мы, culture out мы of trash, спидранеры, мы не but сдаемся. only trash culture. B games, B movies, B music. Би философии. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the Ведро. ash heap of Мы заходим creativity's сюда. fountain. A Подпрыгиваем. landfill with Хопа, everything we ever хопа. thought of in it. Вы успеваете Grand, следить? Нет, я слишком and быстро. unsorted. Ладно, тут мы используем специальную страту, There's которую 3D models of разработал я. breakfast, Gen X's fanfic novels, Ну, у scan нас не magazines, green получилось. screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on Live League. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups. Это лучшая Car crash, фраза. epic failed gifs, Слушайте Russian внимательно, я dashcam vids, помолчу. discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, Discussion of muddled, McRibs. rotten, untitled. Не обращайте внимания, это мем, который Everything's никто не fresh использует, for кроме about меня. 6 seconds, until some newer thing башни? beckons, and we hit refresh. Башни And можно there's достаточно years of легко. persevering, disappearing into the pile, out of style, Погибает out половина of ранов. sight. Давайте это сделаем. Хопа. Хопа. In this context, it's Тарелка, tempting to make спутник. friendly content И that's gentle, не that lets застреваем, you не churn застреваем. through it, but not Сейчас earn от it. этого зависит ранг. Why make something Это был demanding if ужасный it just gets бросок. piled up in the Космос. landfill, Хоть тут и filed нельзя in with умереть. the bland things? Ну, не умереть, а упасть сначала. Тут. When games were Погибает new, they wanted a половина lot ранов. from you. Потому Daunting что you, тут можно taunting you, застрять resetting and секунд на delaying 40. you. Players played И, собственно, stoically. Now время. А вы хотите узнать, что тут? А вы хотите это? Нет. А это нельзя. Понимаете, раз вы сюда не взобрались, я вам тут не рад, что я не записываю и не стримлю это. Верно. Поэтому мы этого и не увидим, я уже переключил. 6 минут 31 секунда у тебя, да, Ран? Да. Это Супер. плохо. Ну, я знаю, что мировой рекорд 2 минуты, я знаю, что там безумно оптимизировано. Мировой рекорд минута 29. Минута 29. Но игра уже очень сильно оптимизированная, она безумно сложная, это так, к слову. Поэтому я уже, когда смотрел на эту игру, меня уже стресс одолевал, потому что я сам пытался пройти. Я сдался, я потом сказал, нет, мне мое душевное состояние дороже, чем эта игра. Ну, давай. Так, у нас есть чуть-чуть буквально времени, потому что проблемы с таймкрисом. Я могу еще один раз сделать. Еще один раз. Да, можно было бы уместить, но нет. Getting Over — это очень сложная игра. Ты считаешь ее сложной? Нет.
Первый раз да, во второй нет. 50... золотой ведро, по-моему, дается за 50 прохождений, верно? Да. Ага. А сколько ты проходил первый раз? 8 часов. Окей, хорошо. И спрошу вопрос, который интересует, наверное, всех. Ты доволен концовкой этой игры? Да. Все, отлично. Но это очень страшный секрет. Ну, я понимаю. И поэтому никто никогда им не делится. И это правильно. Отлично. Спасибо огромное за спидран Getting Over It. Это такой вот коротенький спидран. На самом деле он длиной в жизнь, потому что эта игра — это философия. Вот. И на этом, наверное, все. Мы медленно начинаем перетекать в Might and Magic Clash of Heroes. Но первое, что я спрошу, Аив, это твое первое участие на марафоне, по-моему, если не память не изменяет, да? Да. Вот. Да. Хотел бы ты еще поучаствовать на марафоне с какой-нибудь еще игрой, кроме Getting Over It? Возможно. Но ничего не ранее больше. Ничего не ранее. Возможно, самое время что-нибудь еще заранить. Это сложно. Да, спидран это сложно. Иногда. Начать сложно, а вот продолжать, мне кажется, не так уж. Ладно, спасибо огромное. Если есть какое-то пожелание зрителям в конце, то ставим. Пройдите Getting Over It. Это хорошая игра. Хотя бы один раз. Хотя бы А один раз можете стоит играть. Да. Можете 50, можете 250, можете 2500. Раз пройти эту игру. Вам понравится. Хорошо. Возможно, у вас к этому времени мировой рекорд уже будет. Окей, ну и на этом мы заканчиваем и начинаем готовиться к Might and Magic Clash of Heroes HD, который будет в спидранне недели.